వెల్కమ్ అండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇది కూడా డిఫికల్టీ లెవెల్ చూస్తే ఈజీయే. ఓకే, దిస్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్గా చూసినట్టుగైతే. ఫైన్. 1678 1678 గోల్ పార్సర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. You own a goal parser that can interpret a string command. Command in a string ఉంది మీ దగ్గర. The string consists of an alphabet G, open and closed round braces, and or within round braces AL అనే word in some order. Okay, the goal parser will interpret G, okay, as the string G, round braces as the string O, okay, and within round braces AL as the string L. Okay, ఇది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా ఉంటుందండి. వాళ్ళు కమాండ్ అనే స్ట్రింగ్ లోపల ఈ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారు. G ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ AL క్లోజ్ బ్రేసెస్. అవుట్పుట్ గోల్ కావాలంటే ఇది రీప్లేస్డ్ విత్ O, ఇది రీప్లేస్డ్ విత్ AL. చాలా సింపుల్ అండి. మీకు మనం వర్డ్లో ఫార్మాట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ చేస్తాం కదా, ఇంకా అది కూడా చూపిస్తాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందండి వర్డ్. మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఫైండ్ డబుల్ బ్రేసెస్, రైట్, ఎక్కడైతే ఉందో రీప్లేస్ ఇట్ విత్ O, రీప్లేస్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ రౌండ్ బ్రేసెస్ లోపల AL ఎక్కడ ఉందో దాన్ని యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ AL. ఓకే, రీప్లేస్. ఇది చేస్తే ఐ థింక్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. ఇది చేసి రిటర్న్ చేస్తే ఐ థింక్ వీఆర్ గుడ్. సో వీ విల్ గో అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, డిఫైన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారంటే ఇంటర్ప్రిట్ అనే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ పేరు, దానికి కమాండ్ అనే స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్గా ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ డిక్లరేషన్. అది కమాండ్ అనే స్ట్రింగ్, అది దానికి అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ అనే విల్ రిటర్న్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, సింపుల్ అండి. ఇందాక చేసినట్టుగా ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ చేసినట్టుగా మనం ఒక మెథడ్ ఫంక్షన్ని కూడా చూసాం విత్ ఇన్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ చేసినప్పుడు, స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ చేసినప్పుడు. ఏంటంటే ఫంక్షన్ టు రీప్లేస్, ఎస్ ఇట్స్ రైట్, ఇట్స్ డాట్ రీప్లేస్. ఓకే, సో కమాండ్ డాట్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటండి, ఫస్ట్ ఏంటి, ఏ వర్డ్ని అయితే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఓకే అది ఇస్తాం. ఓకే, ఇది రౌండ్ బ్రాకెట్స్ 2 ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కామా తర్వాత దాన్ని ఏ వర్డ్తో రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వర్డ్ ఇస్తాం మనం. ఓకే, ఆ లెటర్, వర్డ్ కాదండి, ఆ క్యారెక్టర్. ఇట్ కెన్ బి వర్డ్ ఆల్సో, బట్ ఆ క్యారెక్టర్, మన ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడతో ఒక స్టెప్ అయింది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రీప్లేస్ కూడా చేయాలి కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ హాఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. రౌండ్ బ్రేసెస్ని డాట్ ఎలా చేస్తాం. ఓకే, ఇది మనం ఇక్కడ కొత్తగా విల్ యూజ్ సేమ్ థింగ్. ఇది డాట్ రీప్లేస్ మెథడ్ కంటిన్యూ కూడా చేయొచ్చండి సేమ్ లైన్లోనే. డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్, ఓకే, విత్ ఇన్ బ్రేసెస్ AL. ఓకే, దీన్ని వీ వాంట్ టు సీ ఇట్ యాస్ AL. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇదేం చేస్తుందంటే ఐ జస్ట్ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది కమాండ్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకుని ఎక్కడైతే ఈ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ రౌండ్ బ్రేసెస్ వచ్చిందో దాన్ని ఓతో రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఈ రీప్లేస్ అయిన స్ట్రింగ్ని, రైట్, దాన్ని మీద ఇంకొక రీప్లేస్ ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం. రీప్లేస్ మెథడ్ మనం రన్ చేస్తున్నాం విత్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, మనం డిస్కస్ చేసామండి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వీడియో చూసినప్పుడు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అండ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి దానికి పాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఈ పారామీటర్ని వీఆర్ రీప్లేసబుల్ యూస్ అప్. సో ఐ రన్ దిస్ కోడ్. ఎర్రర్ వస్తుందండి, మనం రిటర్న్ చేయలేదు ఇక్కడ. ఓకే, సి నేమ్ is not defined అని వస్తుంది. Yeah, that's one error. Okay, I have to give within double quotes. Okay, string కాబట్టి సింగిల్ quotes అని ఇవ్వచ్చు. Then the other thing is we have to return this string. Okay, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనండి, that's worked for all the example samples as well. I'm feeling confident. సబ్మిట్ చేస్తాను. Let's see. Finally, it's 32 microseconds. Faster than 54% of submissions. It depends అండి, టైం ఏ టైంలో సబ్మిట్ చేసామో ఆ టైంలో దీన్ని ఇంకెంతమంది సబ్మిట్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి టైమ్స్ అని డిపెండ్ అవుతాయి. దీని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్, లీడ్ కోడ్ యాక్సెప్ట్ చేసిందంటే దట్స్ అ గుడ్ ఇనఫ్ క్రైటీరియా ఫర్ అస్. ఓకే, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్. ఇది డాట్ రీప్లేస్ సిరీస్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా వాడాలో కూడా మనం చూసాము. సో ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. జై హింద్.